1949, why there was a strike? Comrade Mani was terminated in 1949 strike. Comrade KG was dismissed in 1949 strike. He was dismissed after some time because the inquiry proceeding, etc. But summarily termination, and it was Comrade Gupta's wife also was terminated in Delhi for nobody participated in the strike. It was not because they participated in the strike, there was no strike. 1949. What happened? There was a meeting to take a decision for going on strike. That Federal Council, Supreme Council was to be held in Madras. But the new government, Jawaharlal Nehru government, they thought we got independence now, 47. And these people are going on strike. They are going to take a decision on the strike. How can they be allowed? The Home Minister, if I remember Sardar Vallabhbhai Patel, he was deputed to Madras to be there. And it was given direction that whoever comes to Madras to attend the Federal Council, they should be arrested at the railway station. How he dares to go on a strike? How they are going to dare to take a decision for strike when the new independent government has come? So in the Madras railway station, whether they are coming from Bengal, whether they are coming from Delhi, whether they are from others, they were all arrested. The Federal Council met, of course, and it was decided not to go on strike. Because all those leaders who had to take the decision, they were arrested. Comrade KG Bose, Mani was etc., they were arrested and sent back to Bengal. Gupta was arrested and he was sent to Delhi. All those people were after and no decision was taken for strike. But even without a strike, thousands of people were arrested and jailed, kept in jail for 6 months, 7 months. It is at that time Comrade Mani Bose was terminated. He was September 10. So you think about it. We say 1949 strike, but there was no actual strike. Even before the strike, arresting, this has taken. This is a very great strike. That is why when the next day, the central trade unions in India started the major united struggle in 1980, what it has been mentioned here. But there, before that, the central government employees and the PND employees were not strike. There was a new theme of things, and that is why for the first pay commission, the government understood it was not very efficient. But second pay commission demanded by NMPTE, they were going on strike. Now to meet the Prime Minister it was very difficult. No minister meet the trade unions. But at that time, the Prime Minister met and said that a pay commission will be appointed. The decision was taken. That is why the strike in 1957 was withdrawn. And 1960 strike, because the pay commission report was not favorable. So either this way, to ask for a pay commission, then it is not satisfactory, then we got. So this is the continuous struggle we are going on. I want to go into all those details. And Mani Bose was, KG Bose, all these leaders were, Om Prakash Gupta was also part of the forward sector movement at that time. Against Ramamurthy, against other leaders, therefore they were also in jail. But after 64, a change came. In the left there was a change. Certain sections decided that the government policy, Jawaharlal Nehru policy is okay, we will support it. The other sections said no. This is the working class here to fight for the rights. And this difference in the trade union movement in the country was also part in the PNG movement also. That is why in the 1964, All India Conference was held in Trivandrum. See the difference between these two, the time I know very little, but to understand the difference, I can tell you. I was working in Canada. A local struggle took place.
Because certain issues were there, local struggle took place, everybody participated, and the divisional engineer issued charge sheet, Rule 14 charge sheet for everybody. He said all these people will be dismissed. Openly he said, all this. I was the only person who was having 5 years service. All other girls were having about a 2 month service, 5 month service. Like that, they were all girls who had just got there. What to do? If they are dismissed, what will you do? So at that time, the All India Conference in Trivandrum took place. Comrade O.P. Gupta was the leader, General Secretary. I went to Gupta, told Comrade Gupta ji, please, this is the situation. New ladies, somehow they got the job, they are going to be dismissed. Then he immediately asked, who asked you to go on strike? Who asked you to go on strike? No, I cannot take all these issues. You are unnecessary, you are going to be militant, you this thing, that thing. I heard it and I was. Then somebody told, KG is there, you go and you meet KG. I went there, that was new, I went there, met KG, then he asked me. I explained everything. Then he said, okay, let me see. In the meeting, open session, there was the Telecom member, Telecom operation was there. He was participating. When KG was started speaking, he told Mr. Mr. So-and-so, here in Kerala, some 7 people have been issued with Rule 14 charge sheet for demanding certain things which were completely correct. It was the responsibility of the management that they have issued with charge sheets. Rule 14 charge sheet, and the division engineer says they will be dismissed. What is dismissed also? Then when the member operation started meeting, he told Mr. Bose, I can assure you that no action will be taken against these officials for going on strike for a just cause. That was it. And when we returned to Cali, the division engineer through the district secretary asked me to come and meet him. I said, I am not coming to meet you. Why should I meet? At last, district secretary told, you go and meet. Then he said, you give apology. Everybody give apology. I will do something. I said, nothing doing. If you want apology, the union only will give. I will give a regret saying that I have called for the strike, and I will regret, not the employee. Agreed, there was no charge. This is the difference between O.P. Gupta and KG Bose. How the workers, even a small problem they had to get. From that time onwards, I have been so much attracted with KG Bose, so that I think KG Bose came 3 times to Calicut. No other place he has gone so much time. And there is a building all over India. The first building in the name of KG was erected in Calicut, and Comrade Parul Ghosh, she inaugurated it. And at that time, that much was not connected with Mani Bose, but they met him. And then, after 1954, the leader of the movement in the Telecom handed over to Mani Bose because Comrade KG passed away in 1974. From that time onwards, in all the All India conferences, we are together. There was a team, not only Mani Bose, Ranganathan, M.N. Reddy, all those, a lot of people, Comrade PVC, a lot of people, youngsters were there who wanted a new line to be taken. That is what in 1981. It was mentioned here in the All India Conference at Calcutta. When Indra Gupta wanted the organization to go on strike, Gupta did not agree. There was a very big discussion, and at least we could make O.P. Gupta to declare that you go on strike wherever possible. He will not give call even after Indra Gupta says. He said, okay, if you want, you go on strike wherever possible. So, in many places where we were majority, we were our support,
we went on strike. The other did not go on strike. 1991 Bhopal conference. It is all told here. Very interesting thing was there. Actually, Comrade Mani was doubtful. Comrade Mani was told, okay, we decided we'll go. But whether we will win, and if we contested and defeated, what will happen? All will be smashed. I told him, don't worry, we will win. Why? Because the groundwork has been done. 3 days earlier, I had gone with a comrade from Kerala, and in the railway station, each and every delegate coming from both parts of the country, I was there. I saw that they are accommodated. I saw that, discussed with them. 3 days completely along the research committee, I was going there, and between these things were being said. What is to be done? And so I was very sure. And that is what happened. We, even though out of 35 circles, only we had 7 circle secretaries with us, we won. That is it. So, and when we won, we are all happy. Mani Bose told me, I cannot go alone to. Okay, comrade, welcome. I cannot go to Delhi alone. It is going to the den of Gupta. So he ordered me, you must certainly come to Delhi, otherwise I will not go alone. So, without going to Calicut along with the family, we went and started. It was a very difficult situation in Delhi. That is all well known to you. There was no water. Water will be cut where you are staying. We are doubtful whether we will be allowed to go to the Dada Goshwan. We went there, started living. We are given a room. We stayed in the same room. In between, sometimes the water will be cut by O.P. Gupta's missus. Then we had to go and get the water. All those complete, so much difficulties they created, but you know, we won that continuously went on. And if you remember, Mani Bose, I said about all these things. In the winter, there was no woolen clothes for any of us, even in Delhi. And in the, even hot water was not available. You had to take in the cold water. Like that, because it was the meaning of that what K.G. Bose and Mani Bose said, that we have to fight and see that the union grows. It is all history. I will not take much time because I know the time is already late. So that is how Comrade Mani Bose led the movement. A situation came. He was General Secretary, I was President. Then in the Trivandrum Conference, I became the General Secretary and he became the President. Because we have a clear understanding. Mani Bose, as Abhimanyu told, he told, I was the Vice President of the Union. You are the AGS. You have worked in Delhi 2-3 times when Gupta was there as Assistant General Secretary of Gupta. You have been working in Delhi, you have got thorough knowledge, you know all the issues. I have been out of service from 49. So I have got my difficulty. Then I told, no, you are the leader. You are the leader of our section and you are the person to become the General Secretary, nobody else. I will fully support whatever I can do. I can write letters, I can do this thing, but I cannot contest as the General Secretary of the Union. At last, he was convinced. That is why he came. And next time, he said, I will become the President, you become the General Secretary. So in the Trivandrum Conference, it was changed. And a very difficult situation came in 1996. That was, the government issued an order. Government here. Both the President and Secretary cannot be retired people.
I retired in 1996. He was already a terminated official. I retired in 1996. So both were out. So we had a working committee in Ghaziabad somewhere. Where and Delhi. Mani was told that I will vacate. I told that I will vacate. We had that clear understanding between us. So both were people. At last somehow they told the committee after a very long time how to manage. Both are insisting that they should. At last they told that you continue. Told me to continue as the. That is how. But despite he was not an office bearer, he was continuously advising. He was participating in all meetings. Until 2010, he passed away. He was always in the movement. And in 2001, when the BSNL Employees Union was formed, there was no. We said that he should be the patron of the organization. He was the patron, and also comrade Shishir Bhattacharya, the senior, was also the patron. And one thing, when the department did not recognize Mani Bose as the terminated employee, we took the decision to go on court in the High Court. Comrade Speaker Somnath Chatterjee argued the case. We went to Somnath Chatterjee's household. He was very helpful. And when what the court said, the department which allowed a person, Om Prakash Gupta, who never worked in the department, he never worked. He was in some defense establishment, he was terminated from there. He never worked in the PNG. When the department which allowed Om Prakash Gupta, who never worked in the department, and now they say that a person who has been terminated from service without showing any reason, because when termination, there is no need to show the cause why he is terminated and how he can not be allowed. So he became the General Secretary again. But then they told that you conduct another conference. All those things are history. So this is the issue now when we remember from 1974 onwards, a thorough, very close connection with us. And always when I come here, I go to Mamam's house, Mani Bose's house. And there both were, KG was also there. At that time, Tarun was also staying there on the one side. Every time coming, we used to go there. And Mani was always put pressure on me. Why are you not taking fish? Fish is a very helpful thing. Whenever I go, he bring fish. I said, please, I don't take fish. That Mani Bose, and that continues even after Mani Bose passed away. And this family, entire family is a revolutionary family. KG Bose, wife is Parul Bose. Parul Bose was a teacher, and during the emergency, he was attacked by a knife, saying was stabbed. Before emergency. Before emergency, sure. And Mani Bose, Mrs. Jyotsna Bose, he was a leader of the Calcutta Telephones who organized a series of struggles. And Sushmita, we call Mamam, she is the wife of you. I think you know her life partner is comrade Nilolkar Basu, now the PB member, and also NB earlier, and tribute. The entire family, comrade Papan, always, Gautam comrade Papan always, he was very happy. He took me to his clinic. He is a doctor, a small clinic. But you know how he is treating the persons, the same tradition, by without taking much money or limited, very sincere. He was a doctor, he is a doctor, Gautam Bose. So the entire family, the Mani Bose family, KG Bose family, they are progressive, and their children,
Sushmita's children I know. Ranjini Bose and the other Bose. They are both highly educated, but still they keep in the fire of KG Bose and Mani Bose. They came, Ranjini came to Calicut for another study tour. Came and then contacted me. I am in Calicut. I want to see your KG Bose Mandir. I immediately took her, and there were another one or two girls also, took there and showed that KG Bose. See, even after the tour, she remembered that in Calicut this building is there. So in the same way that entire family is progressing, and we are very happy that they are all here. We have got a lot of other information, just like what comrade Abhinyu told like that. There are a lot of incidents going on when comrade Mani Bose, he has got that comrade Sambatrao. You know Sambatrao's election? Andhra Circle Conference were going to take place. Myself and Mani Bose went there. We did not go to the conference. We went to a comrade's residence and stayed there. We were not invited by the earlier circle secretary. So, we were Madhusudan Rao. We were in the house. What will happen? Because if we go, there will be trouble. But in the last moment, we went there. We went there the second day. Comrade Sambatrao, when he went to speak, he was beaten by 6-7 gundas. Sambatrao is strong, But 5-6 people beating him in the stage, and blood was flowing on his head because of the Sambatrao. And at that time he reached there. Election was conducted. We spoke, election was conducted, Sambatrao won. Again. And Sambatrao was taken in a big chair and paraded through the city. Such things happened at each and every stage. But O.P. Gupta did not accept that election. That election. Again the same problem. In the same way I went to that Madhya Pradesh. Nayak, along with the Comrade Nayak, I went to Jabalpur, I think. Went to the exchange. And the exchange, when we are coming out, there was a shouting, Nambudri, go back, Nambudri, go back. Then I said, what is it? I said, no, they will beat you. Then I came out and told them. Some 20 people were told them, who are you? Because I know the employees. They said, we are AITC people. We belong to the Cycle Rickshaw Union. And we were told to come and one Nambudri is coming from Delhi. You want to demonstrate? I said, I am the Nambudri. What do you want? They spoke to me. In Punjab, same thing happens. Jalandhar or Haryana, there we went along with Mudgil. Mudgil was the Mudgil and the circle secretary was another person. We went there. Then when we went to the exchange, they said, about 20 people are there, Gundas, other union. They said, we will not allow. Then I said, I am the president of the union. I will tell whatever if you want, you stop me. I alone was allowed to go inside. All these Punjabi comrades, they were not allowed. I went to the trunk exchange. There were about 200 people. I had about 50 people. I spoke for about 1 hour. You join our side. Then the senior leader there says, no, we are really happy to hear you. But we are with O.P. Gupta. Next year, in the same time, we got the 200 members. Each and every stage, the struggle has taken place, and that is why the BSNL loyalty is so strong. It became the #1 union. With first time it was not there. In the first verification, you remember? First verification, what happened? That there were a lot of, but it was with a small Maharashtra we could not win. 14,000 votes were there. Almost all the votes had gone to Om Prakash Gupta, so we could not win. But next time, Maharashtra also we won.
Now that is being kept till now. BSNL employees in the first union, and our magnanimity that and when the first verification was told, management agreed 2 unions can be recognized. In the Department of Telecom, 2 unions were recognized. And we were going to get recognized as second union, but Gupta said, no, only 1 union can be allowed. So we did not get. But second time onwards we got, and NFT lost. They could not get the recognition. It was magnanimity of Comrade Abhimanyu that after 3-4 the verification, he said they'll also come to one 11. So let the second union also be given the recognition. That is how the second union also getting recognition. If Comrade Gupta has agreed in the first time to recognize the second union also, then these 2 unions should have been recognized for the earlier period also. There is a lot of connection with the Comrade Mani Bose, and he was one person. His capacity was so much in writing and speaking that even when he was not an office bearer of the NFPT in the 1954-55, to draft the resolutions, he was asked. He was not an office bearer. Because Mani Bose will be asked, you prepare the resolution. Because his writing was so much excellent writing, excellent speech, and sincerity, sufferings, everything. So I am very happy that I have been able to participate in this function. I wanted to close with about some 10 minutes, but when speaking about the Mani Bose, what happened? Something else. Even for about 2 or 3 hours, I can speak on the connection with a lot of issues, things are there. But I conclude, our comrades are there, family are, they will have to tell about all these things. Yes, when we are remembering Comrade Mani Bose, as Comrade AKP has pointed out, the country is in a different situation, the workers in a struggle, the BJP government is attacking the working class, agricultural workers, and at this stage, when we are going on struggle, the memory of Comrade Mani Bose will be an inspiring memory which will help us in moving forward. With these few words, once again thanking you all, and excuse me for taking some additional time with all these things. I congratulate you and thank you and conclude with a let's salute comrades. Thank you, Comrade Mani Bose. Comrade nambudri, क्योंकि long journey Comrade Mani Bose. nambudri have a long journey Comrade Mani Bose. Comrade, দেখতে পেয়ে যে আমাদের মধ্যে কমরেড অনিল সাহু আমাদের সিআইটিউর জেনারেল সেক্রেটারি ইতিমধ্যে আপনারা হাজির হয়েছেন। আমরা আমাদের মিটিং বেশিক্ষণ চলবে না, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মিটিং শেষ করব। আমাদের মধ্যে মনিদার ফ্যামিলি মেম্বার আছেন। আমি কমরেড সুস্মিতা বোসকে অনুরোধ করব যে উনি এসে আপনার বক্তব্য রাখবেন। কমরেড সুস্মিতা বোস, আপনারা আরও 10-15 মিনিট ওয়েট করুন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে মিটিং শেষ করব। আমরা টাইম শুরু করেছি এবং সকলে হাজির হয়েছেন। কারণ অনিল সাহু ব্যস্ততার মধ্যেও এই প্রোগ্রামের খবর পেয়ে উনি নিজে এখানে হাজির হয়েছেন। প্র্যাকটিক্যালি কারণ অনিল সাহুকে আমরা BSNL এর যে কোনো প্রোগ্রামেই আমরা বললে উনি চেষ্টা করেন আসার জন্য। তো আমরা খুশি গর্বিত যে সিআইটিউর আমরা রাজ্য সম্পাদককে পেয়েছি আমাদের মধ্যে। আমি সুস্মিতা বোসকে বলছি বক্তব্য রাখার জন্য। কবে সুস্মিতা বোস। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এখানে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে, আর সিনিয়র লিডার্স যারা আছেন তাদের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে নমস্কার জানিয়ে আমি বাংলায় বলার আপনাদের অনুমতি নিয়ে বাংলায় বলতে শুরু করছি। Actually, what I have written in the souvenir, that is in English. So I think there is not much to explain about my father in English. So I can, if you permit me, I can speak in Bengali. Not even Hindi, I am speaking in Bengali.
Because it's the audience is mostly Bengali, so yes, I'm taking this opportunity. অ্যাকচুয়ালি আসলে কি হয়েছে, এই যে অনুষ্ঠানে আমরা আসতে পেরেছি, আমি দিল্লিতে থাকি, আমি আগেই শুনে মানে পরিকল্পনা করেছিলাম কিভাবে আসতে পারি আজকে, এবং আমার দাদারা এসেছেন। তো আমরা সবাই ভীষণ গর্বিত যে আজকে বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে আমার বাবার কমরেড মনি বোসের 100তম জন্মদিনের উপলক্ষে, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমার বাবা এবং জ্যাঠামশাই কমরেড কেজি বোস এবং মনি বোস, যখন ওই নামের কিছু ভুল হচ্ছিল, কথাটা এটাই হচ্ছিল যে ইনসেপারেবল নেমস ইন দ্য পিএনটি মুভমেন্ট। তো সেই রকমভাবেই আমরা তাদের দেখেছিলাম, এবং একাধারে তারা যেরকম পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছেন, সংগঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজকর্ম বা প্রগতিশীল কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেছেন, সেটা খুবই লক্ষণীয় একটা শিক্ষা ছিল আমাদের কাছে, শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। এবং সেটাই দেখেছিলাম যে আমাদের পুরো পরিবার, যৌথ পরিবারে ছিলাম আমরা, সেই পরিবারকে কিভাবে সংযুক্ত রেখে বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রচেষ্টা তারা করেছিলেন, তার জন্য আমরা বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলাম। এই বৃহত্তর পরিবার হচ্ছে পিএনটি পরিবার, আপনাদের সঙ্গে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের যে বৃহত্তর পরিসর, সেই অংশে আমরা মানে সম্মিলিত হতে পেরেছিলাম। বাবা এবং জ্যাঠামশাই তারা অত্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছেন, কেননা একেবারে ছোটবেলায় বাবা মারা যান। আমার বাবার তখন মাত্র 11 মাস বয়স ছিল, সেই সময় বাবা মারা যান। বাবা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, শিক্ষক ছিলেন তিনি। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়, ফলে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তুতি ছিল না এরকম মৃত্যুর পরে কিভাবে পরিবারকে দাঁড় করানো যায়। আমার ঠাকুমা তিনি এক হাতে এই লড়াই করলেন, সমস্ত ছেলে মেয়েকে রক্ষা করে তাদের বড় করবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। এই যে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, তার মধ্যে দিয়ে প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার যে প্রবণতা, যে প্রভাব বাবা এবং জ্যাঠার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সেইভাবেই, এবং তারা অঞ্চলের প্রগতিশীল কাজকর্মে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে পিএনটির তে যখন চাকরি গ্রহণ করলেন পরিবার হিসাবে, তখন কিছুটা সুদিনের মুখ দেখা গেল, কিন্তু তারপরেই 46-এর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, এবং আমার মা, আমি মার কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। মা 29শে জুলাই যে রাজপথে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল, পিএনটি মুভমেন্ট, সেই 29শে জুলাইয়ের আন্দোলনে মা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মা তখন মাত্র 20 দিনের কর্মচারী ছিলেন পিএনটি টেলিকমে, টেলিফোনে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন, এবং 20 দিনের মধ্যেই সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপরে 49 সালে যখন চাকরি গেল, তখন গোটা পরিবার এই দুই ভাইয়ের পিছনে দাঁড়ালো, তা নয়তো পরিবারকে তুলে আনা সম্ভব ছিল না। বাড়িতে কোনো সক্ষম উপার্জনক্ষম মানুষ ছিলেন না, ফলে পুরো পরিবার যদি একসঙ্গে না দাঁড়াতো, তাহলে পরবর্তী সময়ে এই দুই ভাই কিভাবে লড়াই করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। এবং পরবর্তীকালে কিভাবে পিএনটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, বিএসএনএল ইউনিয়নের এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, এগুলো আমার বলার কাজ নয়। কমরেডরা এখানে আছেন, তারা বলেছেন, এবং আপনারা আমাদের থেকে অনেক বেশি অনুভব করেন, অনেক বেশি জানেন, আমরা সেটা জানি। যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার বাবা এবং জ্যাঠা, তারা যে তাদের কথা যে কমরেডরা এখানে বলছেন, সেই কথা একইভাবে আমাদেরও কথা, কেননা আমরা এই বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি। আমাদের এমন দিন বোধহয় যেত না যেদিন রাত্রে খাবারের টেবিলে আমরা কেবল পারিবারিক সদস্যরা খাচ্ছি, পরিবারের সদস্যরা, সঙ্গে অন্যরা না থাকলে আমাদের মনে হতো যে আজকে কেউ নেই, কিছুটা অভাব বোধ করতাম, এবং সবাইকে
কাকা, আঙ্কেল এই সম্বোধনে ডাকা আমাদের স্বভাব ছিল। পরিবারের অংশ হিসাবে দেখতাম আমরা। ওই কমরেড সম্পতরাও বললেন যে আমি পরিবারের একজন সদস্য ছিলাম। ঘটনাচক্রে তাই আসলে নাম্বুদিরি আঙ্কেলের কথা আমরা সব সময় বাড়িতে আলোচনা করি। আমার মেয়েরা, আমার দুই সন্তান, তারা খুবই আন্তরিকভাবে নাম্বুদিরি আঙ্কেল যখন ফেসবুকে কিছু পোস্ট করেন সেগুলো পড়তে থাকে এবং আমরা চর্চা করি এই বিষয়ে। আর এই যে বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে অংশ মানে তার অংশ হয়ে যাওয়া, সেটা সম্ভব হয়েছিল বাবা এবং জ্যাঠামশাইয়ের যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তার মধ্যে দিয়ে। এবং শুধু পরিবার নয়, পরিবার, যৌথ পরিবারকে তো একসঙ্গে রাখার চেষ্টা তারা করেই ছিলেন। এবং যে অঞ্চলে আমরা থাকতাম, বেলেঘাটায় যেখানে থাকি আমরা, সেই অঞ্চলে এমন মানুষ ছিল না যারা দরকার হলে, অঞ্চল কেন, সংগঠনের কাজের জন্য নয়, বাচ্চার দুধ, আমার মনে আছে ছোটবেলায় ওই গ্ল্যাক্সো কোম্পানির থেকে দুধের জোগাড় করতে হতো, কেননা দুধের তখন সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। এটা হচ্ছে 1972 সালের কথা বলছি। 1972 সালে বাবার তখন চাকরি করছে ইন্ডিয়ান অক্সিজেনে। এই পিএনজি থেকে বাবার যখন চাকরি চলে যায়, তারপর নানা জায়গায় ঘুরে ইন্ডিয়ান অক্সিজেনে বাবা চাকরি করতে শুরু করে। ইন্ডিয়ান অক্সিজেনে চাকরি করছেন, পাশে হচ্ছে গ্ল্যাক্সো কোম্পানি। সেই গ্ল্যাক্সো কোম্পানিকে কনভিন্স করে, সেই ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পাড়ার এবং সংগঠনের যেসব কমরেডরা আছেন, যে সমস্ত অঞ্চলের আরও মানুষজন আছেন, তাদের বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকলে তাদের দুধের যোগান দেওয়া, কারোর যদি চিকিৎসার কোনো দরকার হতো সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়া, কারোর চাকরি চলে গেছে তাকে কিভাবে কিছুটা সাহায্য করা যায়, বা বাবা মারা গেছেন সেই জায়গায় ছেলেকে কিভাবে চাকরি, বা ছেলে বা মেয়ে তাকে যাতে চাকরিতে বহাল হতে পারে, এই সমস্ত কাজে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এবং বাবাকে দেখেছি একটা বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন, যেটা কমরেড অভিমন্যু এখানে উল্লেখ করলেন। কমরেড অভিমন্যুর যখন রুল 37-এ চাকরি চলে যায়, তিনি কিভাবে চাকরি চলে যায় বলছি, মানে তিনি ট্রান্সফার হয়ে যান, এবং সেই ট্রান্সফার রদ করবার জন্য কিভাবে শেষ অবধি লড়াই চালিয়ে গেছেন, এটা বাবার একটা বিশেষ গুণের অধিকারী বাবা ছিলেন। এবং সেইটা যে কোনো কাজে ছাপ রাখতো, আমাদের পারিবারিক কাজে তো বটেই, অঞ্চলের কেউ যদি এসে দাঁড়াতো বা সংগঠনের কেউ যদি এসে দাঁড়াতো, তাদের কাজে সেই ছাপ রাখতো যে কাজটাকে হাতে নিলে সেই কাজটাকে শেষ পর্যন্ত, তার পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছানোটা বাবার একটা বিশেষ মানে গুণ। এবং সেইটা আমরা দেখেছি, লক্ষ্য করেছি, আমরা চেষ্টা করেছি নিজেরাও যাতে সেরকম কিছু কাজ করতে পারি। আমরা যে প্রভাবিত হয়েছি বাবার কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে পাশে শুয়ে সকালবেলায় গল্প শোনানোটা বাবার একটা বিশেষ কাজ ছিল। ছুটির দিনে বিশেষ করে এটা হতো। সেই গল্পের মধ্যে যেমন পারিবারিক দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার গল্প থাকতো, কিভাবে তারা লড়াই করে বড় হয়েছেন সে গল্পও থাকতো। তেমনি থাকতো চীন বিপ্লবের কথা, রাশিয়ার বিপ্লবের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকার কথা, সেই সব গল্প ছোটবেলায় আমরা শুনেছি। এবং পরের যে জেনারেশন, পরের যে আমাদের সন্তানেরা, তারা শুনেছে, আজও মনে রাখে। আমরাও ভবিষ্যতে যখন প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছি, সেই কথা আমাদের শিক্ষা হিসাবে কাজ করেছে আমাদের মাথায়, আমাদের হৃদয়ে। এইভাবে আমাদের বড় করার পিছনে যে চেষ্টা বাবার ছিল, তার জন্য আমি বাবার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এবং আমার জীবনের যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাবা এবং মার যে ভূমিকা ছিল, যে সাহস তারা জুগিয়েছেন। একজন রাজনৈতিক কর্মী যিনি মানে তার চাকরি করেন না, সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী, তাকে বিয়ে করা,
সেই সাহস আমার বাবা মা আমাকে জুগিয়েছেন, এবং মা যে রাজনীতি করবেন, মা যে সংগঠনের কাজে থাকবেন, তার জন্যে আমার বাবাকে আমি দেখেছি বিশেষ সচেষ্ট হতে। যখন মা রিটায়ার করলো, মা কিভাবে সামাজিক রাজনৈতিক কাজের মধ্যে, প্রগতিশীল কাজের মধ্যে থাকতে পারেন, তার জন্য বাবা পরিকল্পনা করলো এবং মাকে সেইভাবে কাজে, মা গণশক্তির কাজে যুক্ত হলো। মা ওই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর যে অফিস আছে, সেখানে যে এক্সচেঞ্জ তৈরি হলো, মার হাত দিয়ে সেই এক্সচেঞ্জ তৈরি হলো এবং সেই এক্সচেঞ্জ কাজ করতে শুরু করলো। মা তখন সেখানে সময় দিত, গণশক্তিতে কাজ করত। এই যে ভূমিকা দেখেছি, পরিবারের সবাই যাতে কোনো না কোনোভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সেইটা অনবদ্য ছিল এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও তা প্রভাবিত হয়েছে। এই কথা বলি যে আজকে যে আলোচনা আমরা করছি, যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে যুদ্ধ প্রায় হতে চলেছিল এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আমাদের বলতে হয়, ভারতবর্ষকে কিভাবে বিভক্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই সময়ে বাবা এবং জ্যাঠামশাই যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, যে আলো আমাদের দেখিয়েছেন, তাকে আরও মনের মধ্যে রেখে আমরা যদি পথ চলি, তাহলে আমাদের তাদের প্রতি সম্মান জানানো সম্পূর্ণ হবে। এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে, এই অনুষ্ঠানের যারা আয়োজক তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং সিনিয়র যারা আছেন, I respect all of them, comrade Nambudri uncle, comrade PV Padmanabhan, comrade Abhimanyu Sampatrao চলে গেছেন, কমরেড অনিমেষ দা, এদের সবাইকে আমাদের নমস্কার, আমাদের পক্ষ থেকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বলা শেষ করলাম। আমরা সত্যিই খুব গর্বিত যে বক্তব্য শুনলাম আমরা। আমাদের মধ্যে আমি অনিলদাকে বলেছি যে আপনি কিছু বলুন, অনিলদা বলল না, আমি তোমাদের এই শতবার্ষিকী স্মরণসভায় আমি উপস্থিতি হয়েছি। আমি বললাম স্মরণসভা মানে তো আমি লড়াইয়ে বার্তা নেবো, মনি বোসকে জানবো, তার জীবনকে জানবো, তার লড়াইকে শুনবো, কিন্তু আগামী দিনের যে লড়াইয়ের পথ, সেটা আপনার কাছ থেকে অল্প কিছু হলে শুনতে চাই। সেই জন্য আমরা যারা এখানে এসেছি, আমরা অনিল সাহের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনতে চাই। এই মুহূর্তে আমাদের দেশের এবং জাতীয়তা, যদিও আমাদের সময় কম, তাড়াতাড়ি আমাদের মিটিং শেষ করতে হবে। আমি কমরেড অনিল সাহু, আমাদের CITU জেনারেল সেক্রেটারি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, তাকে আমি আমন্ত্রণ করছি কিছু কথা বলার জন্য। কমরেড অনিল সাহু, প্লিজ কাম। Comrades, President and comrades, আমি বাংলাতেই বলছি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন এবং ডায়াসে এবং হলে, আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের রাজ্যে শুধু নয়, সারা দেশে কমরেড কেজি বোস এবং কমরেড মনি বোস আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের মানে উজ্জ্বল যে যারা নেতৃত্ব, নক্ষত্রের মতো, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আন্দোলন, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, টেলিকম ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের লড়াই আন্দোলনের যে অবদান, এবং শুধু তাই না, আমাদের গোটা রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা বলুন, সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা বলুন, শিক্ষক আন্দোলনের কথা বলুন, ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলনের কথা বলুন, আমাদের রাজ্যে মানে আমরা মানে গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ, গোটা দেশের মানুষ তো নিশ্চয়ই, আমরা এই পরিবার এবং এই দুটি নাম যাদের কথা মানে আমি যবে থেকে ছোটবেলা থেকে মানে ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে আমি শুনে এসেছি এবং আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আজকে কমরেড মনি বোসের এই যে জন্মশতবর্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমি করছি, কমরেড কেজি বোসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সুস্মিতা হচ্ছে যে মানে একই সময়ে ছাত্র আন্দোলনে, মানে ও আমার চেয়ে একটু ছোট আর আমি একটু বড়, কিন্তু একই সময়ে ছাত্র আন্দোলনে
মানে আমরা কাজ করেছি। আর নীলু মানে নীলোৎপল বোস, আমরা বন্ধু ছিলাম, একসাথেই ছাত্র আন্দোলনে কলকাতা জেলার লিডারশিপে আমরা ছিলাম। সুস্মিতা তখন জেলা কমিটির মেম্বার। তারপরে পারিবারিক সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ সে আপনারা আজও একসাথে আমাদের পথ চলা। এবং আজকে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির মধ্যে এই স্মরণ আমরা এই শতবর্ষ উদযাপন করছি, এবং যে কোনো আমাদের নেতৃত্বের জন্মদিন আমরা যখন বা এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে তার কর্মময় জীবন নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমরা নিশ্চয়ই সেখান থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করি এবং আগামী দিনে আমাদের লড়াই আন্দোলন সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অতীতের নেতৃত্বদের ভূমিকা, তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের পথনির্দেশ, সেগুলোকে সামনে রেখে আমরা এগোনোর চেষ্টা করি। এবং স্বাভাবিকভাবে কমরেড মনি বোসের এবং কমরেড কেজি বোসের তাদের যে অবদান এবং তাদের যে ভূমিকা শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের লড়াই আন্দোলনের ক্ষেত্রে আগামী দিনেও উৎসাহিত করবে। আজকে যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আপনারা জানেন যে উদার অর্থনীতির আক্রমণ আমাদের দেশে যেভাবে তীব্র আকার ধারণ করছে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি যেভাবে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র তার উপরে আক্রমণ, শ্রমিক কর্মচারীদের যে অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, আজকে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। লেবার কোড, শ্রম আইন সংশোধন করে যে নতুন লেবার কোড আমাদের দেশে লাগু করার চেষ্টা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত যে অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, 1926 সালে ব্রিটিশের যখন শাসন চলছে সেই সময়ে অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল ব্রিটিশ মালিকরা, তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর সেই সময়ে লড়াই করে যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি কলকারখানাতে ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করার অধিকার তারা অর্জন করেছিল। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার 78 বছর এই সময়টা যে অধিকারগুলো আমরা এখনো পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন আমরা লড়াই করছি, যে অধিকারগুলোকে ধরে রেখেছি, আজকে নতুন লেবার কোড লাগু করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জেল, জরিমানা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হচ্ছে ধর্মঘট যদি করে তাহলে আগামী দিনে তাকে জেলে যেতে হবে এবং তার জরিমানা হবে এবং জামিন অযোগ্য ধারায় তার বিরুদ্ধে কেস হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট 1947 যেটা, সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এখন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার কোড যেটা তৈরি করা হয়েছে, তার 13 চ্যাপ্টারে বলা হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়ন করার হচ্ছে যে অপরাধ, এরকম একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ধর্মঘট বিভিন্ন অজুহাতে মালিকরা চেষ্টা করবে ধর্মঘটকে ভাঙা বা ধর্মঘট যারা করবে তাদেরকে জেলে পড়া, সেই প্রভিশন নিয়ে আসছে যা ভারতবর্ষে এতদিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ছিল না। এবং যেটা আমাদের এই ধরনের একটা পরিস্থিতির মধ্যে ন্যায় সংহিতার ওই যে 111 নম্বর ধারাতে ঠিক একই ভাবে জেল, জরিমানা, ট্রেড ইউনিয়ন লিডারশিপ এবং শ্রমিকরা যদি সংঘবদ্ধ হয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলো যদি সংঘবদ্ধ হয়, সেটাও হচ্ছে তাহলে এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এইভাবে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট দেখতে পারে এবং সরকার দেখতে পারে, লেবার ডিপার্টমেন্ট, এবং তারা তাহলে তাদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের যে সমস্ত ধারা বা যে সমস্ত আইন আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে বর্তমান সরকার করছে, এই ধরনের আক্রমণ অতীতে হচ্ছে ব্রিটিশের সময়ও ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং আমাদের নেতৃত্ব হচ্ছে তাদের সামনে এরকম চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যেভাবে আজকে মালিক শ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, গোটা দেশকে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়ার্কিং ক্লাস শ্রম সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে আজকে অধিকাংশ ইন্ডাস্ট্রি কলকারখানাতে কন্ট্রাকচুয়াল ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার যেভাবে
বাড়ছে এবং কম মজুরিতে শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছে, অস্থায়ী কন্ট্রাকচুয়াল, মানে ওয়ার্কিং ক্লাস আজকে তার অর্জিত অধিকার, তার জীবন জীবিকা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত যেভাবে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আজকে কমরেড মনি বোসের স্মরণসভা, এই জন্ম শতবর্ষ, কেজি বোসের কথা, এদের যদি আমাদের স্মরণ আমরা করি, তাহলে আমাদের ওদের জীবন এবং ওদের লড়াই থেকে আমাদের আজকে রাস্তা খুঁজতে হবে। আমাদের সেই যে আজকের এই সিচুয়েশনে ভারতবর্ষের ওয়ার্কিং ক্লাসকে আরও বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এবং আমি এখান থেকে বেরিয়ে ধর্মতলাতে এখন মিছিল হবে এবং গোটা দেশের শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে আগামী 20 তারিখে। আজকে সন্ধ্যা 6টার সময় দিল্লিতে অল ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং আছে। যেহেতু গোটা দেশে আমাদের এখন যে পরিস্থিতি চলছে, বিশেষ করে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অল সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন 6টার সময় মিটিং আছে এবং এই মুহূর্তে 20 তারিখে ধর্মঘট হবে কি হবে না, বা আমরা কয়েকদিন পেছোতে পারি কিনা এ বিষয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্লাস এবং গোটা দেশের মানুষ, ওয়ার্কিং ক্লাসের অধিকার এবং গোটা দেশের মানুষকে এবং দেশকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে বড় লড়াইতে আমাদের যেতে হবে। এবং উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে শুধু না, আজকে যেভাবে সাম্প্রদায়িক, আজকে হিন্দুত্ববাদী শক্তি যেভাবে বিভাজনের শক্তি আজকে মাথা তুলছে, এবং আমাদের দেশের সংবিধান, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি, বৌদ্ধবাদী সংস্কৃতি যেভাবে আজকে আক্রান্ত হচ্ছে, একটা মানে ফ্যাসিবাদের পথে দেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিকভাবে আজকে উদার অর্থনীতির আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা বিভাজনের বিপদ, তার সাথে হচ্ছে ফ্যাসিবাদের বিপদ আজকে মাথা তুলছে ভারতীয় রাজনীতি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আজকে ওয়ার্কিং ক্লাসকে আমাদের এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হবে। ওয়ার্কিং ক্লাস ইউনিটি, ওয়ার্কিং ক্লাস ইন প্রেজেন্ট তার ইউনিটি, এবং আরও সমাজের যে সমস্ত মানুষ আছেন যারা এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে এগোতে হবে। কঠিন চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব, নেতৃত্ব নিতে হবে ওয়ার্কিং ক্লাসকে এই লড়াইতে। দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করা, আমাদের দেশের ওয়ার্কিং ক্লাসের অধিকার রক্ষা করা, দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতিকে রক্ষা করা, এই লড়াইতে আজকে ওয়ার্কিং ক্লাসকেই হচ্ছে প্রধান নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং তার যথাযোগ্য যে ভূমিকা, দায়িত্ব আমাদের কাছ থেকে মনি বোস এবং কেজি বোস যে সংগঠন তৈরি করে গেছেন, এবং সিআইটিউর আমাদের যে সংগঠন গোটা দেশে, আমাদের বামপন্থী যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো আছে এবং সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকে ঐক্যবদ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, নেতৃত্বকারী ভূমিকা আমাদের পালন করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার মনে হয়েছে যে মনি বোস এবং কেজি বোসের জীবন এবং তাদের কাজ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং সেই পথেই আমরা চলব। এই কথা বলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আর বেশিক্ষণ ধরে মিটিং যাওয়ার সুযোগ নেই, কারণ এই ঘরটা আমাদের নেওয়া ছিল 4:30 পর্যন্ত, সেই কারণে শেষ করতে হবে। প্লাস অন্য একটা বিষয় আছে, একটু পরে হচ্ছে মিছিল বেরোবে এখান থেকে, সেখানেও আমাদের পশ্চিমবাংলার যারা আমাদের BSNL কর্মচারী আছে আমাদের মধ্যে যুক্ত হওয়া উচিত। তাই আমি আর এই যে শতবার্ষিকী আমাদের প্রোগ্রাম খুব একটা বেশি করে বাড়াতে পারছি না। আমি শেষ বক্তব্যে কমরেড গৌতম দাকে অনুরোধ করবো, কারণ গৌতম বসু, তাকে অনুরোধ করবো আপনি আসুন, এসে আপনি বক্তব্য রাখুন। তারপরে হচ্ছে আমরা সভা শেষ করে কিন্তু বাইরে ওখানে দাঁড়াবেন, ওখানে মিছিলটা আসছে, আমরা মিছিলে যুক্ত হবো। কমরেড গৌতম বসু আমাদের আজকে এরপরে তার কথাবার্তা বলবেন, তারপর আমরা শেষ করবো। প্লিজ আর কিছুক্ষণ, কয়েকটা সময় ওয়েট করুন। Dear audience, I shall deliver my speech in English. I am privileged to speak here. A privilege to be here, and I am also giving my thanks to the organizers of BSNL Employees Union
for giving me opportunity to address the audience here this evening. I won't take much time, hardly 10 minutes. And I'd like to highlight some points, some informations on my father, comrade Moni Bose, was also my inspiration, my teacher and my mentor. Before coming to my speech, here I am reading our son is in abroad in the Illinois University, is doing his PhD in microbiology. He has sent in WhatsApp a piece of writing on this occasion, on this 100th birth anniversary of my mother, comrade Moni Bose. My son's name is Anubhav, and my father Moni Bose was given this name Anubhav, and dark name is Tatan. So he has written, "Dearest Dadai," you know the meaning of Dadai, that is grandfather, paternal grandfather, Thakur Dada. On your 100th birth anniversary, I am ever grateful that your comrades have gathered to remember you. I won't say too much, but only that you were and are loved, and although I did not understand your teachings then, I am beginning to understand them now. I wish we could spend some more time together and get to hear more stories that I so love to listen at night by the bedside. Although we didn't talk much, I wish we had. I miss you every day, and I hope I can make you proud in my own way. Miss you, Dadai. Great salute. Now, I want to, addressing you, I want to tell something commemorating comrade Moni Bose, my father, on this auspicious day. It is very precise and concise speech. I am going to deliver. Besides my school teaching, but what the teachers taught me in the school days, my father, Moni Bose, was another parallel teacher at the home, particularly in the field of English, language as well as literature. He used to teach me English writing, reading, English communication, speaking, and writing letters, essays, and all this. Whatever knowledge of English I have acquired, it is his contribution, mostly his contribution. In those days, decades back, he also, not only me, he also used to teach others in our circle this English writing, communication, speaking, reading, and all this. And you know very well that innumerable articles on Telecom movement written by him, comrade Moni Bose, were published, and he went through the articles. I am not going into the details. He was also
an enormous source of my inspiration since my school days, and also during my college days, and also in my profession. I used to have valuable suggestions, valuable guidance from him while in profession, in the earlier days in my profession, even later. Thus, not only myself, but many others who came in contact with my father, Moni Bose, also got a lot of benefit in the form of guidance, suggestions, assistance in various fields of their life. He was a very great patron of many people in his vicinity for building their academic career, because he was a very academic, was oriented and adored the juniors in our family, our next generations, and also juniors in other families to build up their academic career. And he was used to get very delighted after some big achievement, either in education, in the field of education, in the field of their working place, or any other sector, etc. He had a unique quality to inspire others, juniors in particular, so that they can go ahead on their own. There are ample such examples who have got benefited in their active life from comrade Moni Bose's valuable suggestions and guidance. And he had a great zeal to help the others, particularly in the for some people's medical treatment, whenever there was need for to go to CMC Vellore or outside West Bengal. He used to do great initiative to save the suffering people to CMC Vellore or others outside West Bengal for writing, or after writing a letter, exchange of a number of letters to the comrades and the field of Telecom comrades there. And he successfully and very efficiently could manage the crisis periods in our family and also in the family of others who reached out to him, not only for once or twice, but for innumerable times. And comrades and people who reached out, comrade Moni Bose got mesmerized, enlightened, and enriched by his pleasant personality and communication skill. Last but not the least, comrade Moni Bose was an extremely rare character, bearing all human qualities so far I have seen. He is a person of tall status with uncompromising fighting spirit till death at his last. And my mother Josna Bose was a great encouragement and inspiration
for all the works done by comrade Moni was still his death. Incidentally, my mother's death anniversary is tomorrow, 16th May. To conclude, I pay homage to my parents, and also I should also thank you, audience. I convey my thanks to all the audience gathered here for patient hearing, and also I convey my thanks to the comrade uncles, Abhimanyu, Animesh Da, Nambudri, Telecom, Padmanabhan, and others on the dais. So long live comrade Moni. Long live in everyone's heart. And once again, I convey my congratulations to the audience. Very good. Today last speaker, comrade Deepak